Welcome to Hiphop channel. Brand news misuse කරපු එකක්. මේ වගේ වීඩියෝස් කිහිපයක් තියෙනවා channel එකේ. brand name එකක් misuse කරාම ඒකත් අයින් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙච්ච item එකක් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් description එකේ mention කරලා දෙන email address එක ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න. hashtag awareness කියලා Facebook group එක epel hub එකේ search කරොත් තව item හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව anthonymendes.com website එකෙත් මේව mention කරලා තියෙනවා. list කරන්නේ මොනවද කියන items ගැනත් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා channel එකේ playlist දෙකක. epel research සහ epel mute session කියන playlist දෙකේ තියෙනවා. list කරන්න ඕන තරම් item ඉතින් බොහොම risk free ඒව ටික list කරගන්න පුළුවන්. මේ item එකේ link එකත් මම හැකියාව තිබ්බොත් mention කරන්නම් description එකේ. Your listing was removed Vero brand name misuse policy. We have to remove your listing because it didn't follow our Vero brand name misuse policy. You may not use brand names in your listing if the product is in manufacturer or compatible with the other brand. That brand, a brand එකත් එක තියෙනවා නම් කරන්න බෑ. You think your listing was reported by the rights owner because you have used the term Hiphop Bling. When listing this product, please do not use them Hiphop Bling in your title. ඒ කියන්නේ මේ Hiphop Bling කියන ඒ title එකේ තියෙන නම් ටිකට තමයි brand name misuse වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට brand එකක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන එක use කරන්න එපා කියලා. ඉතින් නුකර කරන්න පුළුවන් වෙයි ගොඩක් දුරට. හැබැයි මේ කරපු සහෝදරයාට මේක නම් list කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒක already අයින් කරලා තියෙන නිසා. Your listing was reported by RC Jewels. ඒගොල්ලන්ට තමයි මේ brand එකේ නම තියෙන්නේ. ඉතින් email address එක තියෙන එකට message එකක් දාලා apologize කරා නම් ගොඩක් හොඳයි. Hiphop Bling 100-point pendant for men and women simple hollow charm pendant. ඒ වගේ mention කරලා තියෙන්නේ but ඒගොල්ලෝ specifically කියලා තියෙනවා Hiphop Bling කියන එක use කරන්න හැකියි කියලා. මේක තමයි item එක. කරනවා නම් කරන්න යන්න එපා. Don't try this and do this. list එකට දාන්න try කරන්න යන්න එපා. බොහොම safely sell කරන්න. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපි channel එක epel hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුම් වර්ධිත වෙන අපිට challenge. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.